على مر العصور وفي كل زمن وتحت أي ظروف كان هو دايما كيان مكروه ومرعب وملعون، هو تجسيد الشر، عدو البشر على طول الخط. اسمه بيتغير من زمن لزمن ومن ثقافة لثقافة ومن دين لدين. إبليس، الشيطان، لوسيفر، ساتان، بعل زبون، وأسماء تانية كتير. هنتكلم اليوم يا سادة عن لوسيفر، بس كالعادة وزي ما احنا متعودين المحتوى ده محتوى قصصي، يعني مش شرط اللي هنقوله يكون واقعي ولا حقيقي. بعض مصادرنا بتكون من الكتب والروايات اللي وارد انها تكون خيالية، لذلك وجب التنويه. قبل ما نبدأ حلقتنا بفكركم بالاشتراك في القناة لمشاهدة كل جديد، وانكم تدونا لايك تقديرا منكم لمجهوداتنا، واللي حابب يتواصل معانا هيلاقي لينك الانستجرام والفيسبوك تحت في الشرح. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. الصورة المعروفة عندنا وعند كل الأجيال اللي قبلنا كانت صورة لكائن خبيث ومخيف، أوصاف جسدية غريبة، قرون ورجول بحوافر. دوره دايما هو بس الرعب في قلوب البشر، سيرته بس كفيلة انها تخليك تشمئز. تخيل كده بقى معايا ان الصورة اللي عند بعض من الجيل الجديد او البعض من الجيل الحالي عن الشيطان هو انه شاب وسيم وجنتل ومحب للخير، وكمان معارض لفكرة الغرض من وجوده في الحياة اللي هي المفروض انها اغواء البشر. انت بتقول ايه؟ بقولك الواقع الحالي اللي قدرت الميديا توصله، وهيشتغلوا على الموضوع ده اكتر واكتر الفترة اللي جاية. نتفليكس من اولى المنصات الاعلامية اللي تبنت الهدف ده وشغالة عليه بكل طاقتها. نتفليكس انتجت عملين في وقت واحد هم الاقوى في تاريخها، عمل اجنبي وعمل عربي، والاتنين اتعمل لهم بروباجندا اعلاميه واعلانيه رهيبه. العمل الاول وهو مسلسل لوسيفر. مسلسل لوسيفر انتاج عملاق، ميزانيه محترمه، 6 اجزاء و100 حلقه تقريبا. طبعا اتكلمنا قبل كده ان رقم 3 ستات بيرمز للشيطان، ففي بجاحه فجه تطلع نتفليكس بالبرومو الاعلاني للمسلسل، والممثل اللي بيأدي شخصيه لوسيفر حاطط وشم برقم 3 ستات على جسمه. لما تيجي تتفرج على المسلسل ده هتلاقي نفسك لا إراديا، وهو أنا بقول لك لا إراديا هتلاقي نفسك منحاز لشخصية لوسيفر الشيطان. أنت متخيل؟ شايف بيقدروا يلعبوا بيك إزاي؟ أنت داخل تتفرج على مسلسل بيحكي عن الشيطان، فتتفاجئ إن ردود أفعال المشاهدين على السوشيال ميديا شيء غريب جدا. في 11 مايو 2018 في مشكلة حصلت في عرض مسلسل لوسيفر مع قناة فوكس. اتعمل هاشتاج على تويتر اسمه سيف لوسيفر. في يوم واحد عدت التغريدات 1.5 مليون تغريدة، وفي خلال 15 يوم وصلت ل 8 مليون تغريدة. فهمت بقى ازاي يخلوا البشر يتعلقوا بحاجة في الأساس هي مصدر شر وكره للبشر أنفسهم؟ وده اللي بيقدروا يعملوه من خلال حاجة زي اني اعودك على حاجة مش مألوفة. ازاي اوصلك للهدف اللي انا عايزه بصورة ناعمة وعلى مدار سنين كتيرة. ازاي اخلي الشيء الغير عادي يبقى عادي جدا، الشيء القبيح يبقى مقبول، والمقبول يبقى متخلف، الفاشل يبقى ناجح ومعاه ثروة، اللي هي قلب الموازين من الآخر. يبقى المغني اللي بيطلع يقول أي كلام ملهوش معنى قدوة ومثل ولازم تمشي على طريقه عشان تنجح، ويطلع كمان يكلمك عن قصة نجاحه ويديك نصايح. واما تيجي تبص للمشهد من بعيد وتعمل زوم اوت وتتفرج هتلاقي كل حاجة مربوطة ببعضها ومرسومة رسمة فنان محترف. الحروب والنزاعات، الأمراض والفوضى، التكنولوجيا واستخداماتها، والأحداث الغريبة اللي بتحصل حوالينا كل يوم، كل حاجة مرتبطة ببعضها. ركز، هي عاملة زي لعبة بازل، مربعات بتتركب جنب بعضها تشوف فيها صورة ما كنتش متخيل انها موجودة. العمل العربي اللي انتجته نتفليكس كان من تأليف الكاتب المصري الكبير احمد خالد توفيق، والمسلسل ده كلنا عارفينه، مسلسل ما وراء الطبيعه. المسلسل ده مأخوذ من سلسلة روايات ما وراء الطبيعه، واللي برضو في المسلسل ظهرت شخصية لوسيفر، وكان شخص محترم، شكله كويس، لبسه مترتب، وبيساعد البطل في انقاذ شخص ما من الموت بسبب السحر الاسود. تخيل كده معايا، انا نفسي اتفاجئت، وهم ما قولولكش ان هو لوسيفر غير في اخر المسلسل. اخر لقطه من المسلسل كان طالع باسم لوي، وفي الاخر اتقال ان لوي ده هو لوسيفر. وده كان تقريبا على ما اتذكر العمل العربي الاول اللي انتجته نتفليكس. بس اشمعنى العمل ده والروايه دي بالذات؟ يمكن عشان ده العمل العربي الوحيد اللي فيه شخصيه لوسيفر بالشكل ده، مع طبعا المعالجه الدراميه بتاعتهم، وكان برضو العمل الوحيد اللي فيه جزء كامل اسمه حامل الضياء، ويقصد هنا بيه لوسيفر
حامل الضياء، لأن ده معنى من معاني أسمائه. وما تيجي تشوف المسلسل هتلاقي السلوجان بتاعه هي البومة اللي اتكلمنا عنها في حلقة بافوميت والنادي البوهيمي. هسيب لك برضو اللينك بتاعها فوق هنا وتحت في الشرح، لازم تشوفها. طيب مين هو لوسيفر أصلا؟ ويعني إيه لوسيفر؟ وليه الاسم ده بالذات من كل أسماء الشيطان هو اللي تروج له؟ لوسيفر ليه معنى عند بتوع الفلك، ومعناه النجم النهاري أو نجم النهار. ونجم النهار عند الرومان كان بيرمز لكوكب الزهرة أو كوكب فينوس، وده بيرجع لنوره القوي اللي بيخليك في بعض الأحيان تقدر تشوفه قبل شروق الشمس وبعد غروبها في الفترتين دول ولمدة دقايق بسيطة. لوسيفر في الإسلام هو عزازيل الذي جالس الملائكة، وأما رفض أمر الله بأنه يسجد لآدم اتلعن، ومن ساعتها بقى اسمه إبليس أو الشيطان. في المسيحية هو ملاك، ولكن بسبب غروره وتكبره اتطرد من رحمة ربنا. وفي اليهودية ليه كذا معنى ومذكور في عدة أسفار زي سفر أيوب وسفر زكريا وسفر الأيام الأولى وسفر صموئيل وسفر التكوين. من الشائع إن أول ظهور كان لاسم الشيطان كان في سفر التكوين، اعتبروه انه الحية اللي اقنعت ستنا حواء اللي بدورها اقنعت سيدنا ادم بعد كده باكل الثمرة المحرمة في جنة عدن، واللي بسببها اتحكم على ادم وحواء بالفناء والطرد من الجنة. زي ما قلنا ان معنى اسم لوسيفر هو حامل الضياء او حامل النور، ومن هنا جت التسمية بتاعت المتنورين او النورانيون، وده كان اسم الماسونيين في وقت من الاوقات، ولغاية دلوقتي بيطلق عليهم بالمناسبة. على مر السنين ارتبط اسمه بالشر وترسخت في عقولنا حاجات زي انه مخيف وشديد الذكاء ومش بيموت. لوسيفر هو عدو البشرية الأول ومصدر القوة للنورانية والنورانيون. خليكم فاكرين ده دايما، ما تخلوش الميديا تسيطر عليكم بالقناعات بتاعة الغرب. في اجتماع من اجتماعات الماسونية واللي كان معمول في محفل ليسنج، الأستاذ الأكبر المحفل قام واتكلم وقال: نحن الماسونيين ننتسب إلى أسرة كبير الأبالسة لوسيفر. في معتقد الماسونيين إن الشيطان هيتولد من جديد، وإن هو المنتظر بتاعه، وإنهم منتظرين ظهوره عشان يؤسس مملكته المنتظرة. النهاردة هتكون طريقة حلقتنا مختلفة شوية. قلنا بدل ما نتكلم احنا، لا، نجيب مقاطع عادية خالص معلنة ومعروفة للجميع، بس هتوضح لكم حاجات كتيرة جدا. يلا بينا. In fact, even the symbol of our nation is a graven image, because the Statue of Liberty is a graven image by anybody's definition. It is a carved image of man. That God right there is the light bearer. Or Lucifer, even. It will be your generation's task to respond to this new world. It is America that the world looks to for help. The question each of you will face is not whether America will lead, but how we will lead. Not just to secure our peace and prosperity, but also extend peace and prosperity around the globe. Mr. Speaker, the President of the United States. President Bush calls it the New World Order. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. With few exceptions, the world now stands as one. The world can therefore seize this opportunity to fulfill the long-held promise of a new world order. We can find meaning. The president first spoke of a new world order amid the collapse of communism in Eastern Europe, the revolutions of 1989. But critics observe it is more than just the absence of the Cold War. It is building new institutions to manage crisis and change. If you look at the speech that George Bush made in context, where he talks about a new world order, he's referring to a world where the United States is the one superpower. You see, there used to be two superpowers, the United States and the Soviet Union. But when the Soviet Union fell, you're left with one superpower in the world, the United States. And when the global elites like, George W. Bush or Bill Clinton or any of these people use the term New World Order, that's what they're referring to. That's what they mean by it. Washington, D.C. is probably the most significant city in the world.
It's a world that's built for Satan. How Washington, D.C. came to be is very interesting. Washington, D.C. was originally farmland. This was chosen, of course, by Jefferson and Washington and others to be the site of the new capital of the United States. But Thomas Jefferson knew that this great city needed a full-time architect. He would be the one who watched over it, but he obtained the services of a man from France, a Freemason named Pierre Lafont. Pierre Lafont was a man who knew the Masonic occult world. He knew what he was designated to do. He sought to build a city which was shaped in the form of a pentagram. You know what I did? I went on Google Earth. And I don't just believe everything I hear. I went on Google Earth. I didn't even look at a map. I looked at Google Earth and just zoomed in with a satellite image on that, and I said, there it is. I mean, you'd have to be blind not to see it. I was thinking like, okay, how am I going to find it? And there was just, it's right there. You can't miss it. The whole world knows the name Washington, D.C. What does it mean? Well, of course, it's named after George Washington, the general who defeated the English in the American Revolution. Washington, D.C. But there's a D.C., a District of Columbia, after the name of Washington. What is the District of Columbia? You know, a lot of people have seen Columbia pictures. They see the logo when the woman comes out, and the beautiful woman, and she's holding a great flame in her hand, or a great light, the great torch, the torch of knowledge, of light, because Satan comes as an angel of light. That's his light. She's his goddess, and she's holding up that light. But why would the District of Columbus be called that? Why not the District of Christ? You know, Yeah, it's the District of Columbia, there a you false go. goddess. There you go, a And false it's goddess. just a totally pagan place. A totally Everywhere pagan you turn is paganism. place. You know, Jefferson not only helped to design, along with Lafont, the capital of the United States, but Jefferson also helped to design the Great Seal of the United States. Take out your $1 bill, the most common currency of the United States. There you will see the hidden side of the Great Seal. And there you have a great pyramid, the Egyptian pyramid. And directly above the pyramid is an all-seeing eye, and inside a triangle. That all-seeing eye is the eye of Horus, the son of the sun god. What is America doing with the sign of Osiris and his son Horus and their great pyramid? Now, there is a motto also to the reverse side of the Great Seal. It's E pluribus unum. They're all idols of Satan. That's what we have in Washington, D.C. They're beautiful. Oh, yes, they're beautiful. They're lovely. They're made of stone. But they are of the devil. There's a famous book published by Freemasonry in Washington, D.C. It's entitled 10,000 Famous Freemasons. That's the title of it. 10,000 Famous Freemasons. It's a great reference book. You'll find the names of astonishing people there. In fact, it seems that at least 14 U.S. presidents have been Freemasons. Some 35 Supreme Court judges have been Freemasons. And the numbers of governors and generals and senators and congressmen are innumerable. Senator Thurman, members of Congress, most worshipful Grand Masters, my brother Masons, and my fellow Americans. Today is a most sacred and special occasion for all of us. 200 years ago, beneath this hallowed sanctuary, the Capitol cornerstone was laid by President and then Grand Master of Freemasons, George Washington.
The inauguration of George Washington had taken place on April 30th of that year. On the Bible, which is here this morning through the courtesy of St. John's Lodge number 1. This is the same Bible upon which Presidents Clinton, Bush, Carter, and George Washington were inaugurated. We see a wonderful historic day for the nation, and the Freemasons of the United States of America are most privileged and happy to be able to participate in this momentous event. We are beginning our day, as we do in Freemasonry, with the thought of God. In order to be a Freemason, one must not belong to any particular religion, but he must believe in a supreme being in some form. Then go to the individual state capitals, and you'll find the same idolatry. I remember as a child touring the state capital in Sacramento, California, and seeing the seal of the great state of California, which is Athena. And here's a statue of Athena, and here's another statue of Athena. And look at the capitals of the states themselves. In fact, even the symbol of our nation is a graven image, because the Statue of Liberty is a graven image by anybody's definition. It is a carved image of man. Now you say, well, it's a woman. But here's the thing. It's a man that's dressed up as a woman. I'm not kidding. You think I'm kidding, but I'm not. See, Lady Liberty is actually patterned after the Greek god Prometheus. That god right there is the light bearer, or Lucifer even. The one who brings the light, who is the one who supposedly among the gods brought down knowledge, right? How, like, sort of like the knowledge of good and evil, perhaps? Like, hey, eat of that tree and you'll be like gods. He, Prometheus, was the one who did that. And that is a replica of Prometheus. وعشان تعرف اكتر اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس وادينا لايك تقديرا منك لمجهوداتنا، وما تنساش انك تشوف الحلقات اللي فاتت. كل امنياتي للجميع بالنجاح في الحياة. انا كريم العدوي، الى اللقاء في حلقة جديدة.